Magandang araw. Ngayon ay tatalakayin natin ang iba pang differentiation rules tulad ng product rule, quotient rule, at chain rule na magagamit natin sa pagkuha ng mga derivative para sa ating subject na differential calculus. Unahin nating i-discuss ang product rule. Ang product rule ay ginagamit kapag meron tayong product. O ibig sabihin, meron tayong mga factors na minumultiply. For example, meron ang f of x dito ay minumultiply natin sa g of x, na kung saan sila ay both in terms of x. Ang magiging derivative daw nito is ikakopy natin yung ating first factor, f of x, multiplied by the derivative of the second factor, so dg over dx, plus copy natin yung second factor, then multiplied by our derivative of the first factor. So ngayon, ang ginagamit ng ibang notation is yung derivative ng uv, where u and v are both in terms of x. So dito daw kasi, mas madaling matandaan yung ating formula. Na kung saan, ang derivative ng uv natin ay equal din sa udv plus vdu. Na kung saan yung u is yung ating first factor, yung dv over dx is our derivative of the second factor, plus v, which is our second factor, multiplied by du over dx, which is the derivative of our first factor. Upang mas maintindihan natin, gamitin natin ito sa mga problem. So ito yung ating problem. So f of x is equals to the quantity 3 minus x squared multiplied by the quantity x plus 4. So upang magamit natin yung product rule, so ang common na ginagawa is nag-a-assign tayo ng u and v. So for example, so ito yung ating magiging first factor, 3 minus x squared. And then yung second factor natin is x plus 4. So sabihin natin na ang u natin is equals to 3 minus x squared. And then yung ating v is equals to x plus 4. So ngayon, ito yung meron na tayong u at v. So para makompleto natin yung formula, kailangan pa natin ang dv at yung ating du or yung derivative ng bawat factors na ito. So ang derivative ng u natin is equal sa du over dx or equal din sa u prime. Ang derivative ng 3 ay 0. Ang derivative naman ng negative x squared is negative 2x. And so ito ay masusolve natin using the power rule na ating una nang tinalakay. So, ang derivative naman ng v is yung v prime natin, or equal din sa dv over dx. So, ang derivative ng x is equals to 1. Ang derivative naman ng 4 ay equals sa 0. So, mapapansin natin, kompleto na yung ating mga kailangan para masolve yung derivative ng ating f of x. So, ngayon, so lista lang natin yung ating derivative ng function. So, f prime of x is equals to, so ang una daw is yung u. So copy natin yung u, which is equals to 3 minus x squared. Then next natin is dv over dx. Ito yun, which is equal sa 1. Plus, copy natin yung v naman, which is equal sa x plus 4. Multiplied by the derivative of our first factor, du over dx. Which is equal sa negative 2x. And so f prime of, so ngayon ito yung ating answer. So para mas maganda lang yung magiging final answer natin, mas maganda kung i-distribute natin yung i-multiply yung mga bawat terms natin at i-expand natin ito. So 3 minus x squared to, multiplied lang sa 1. Ito naman, multiply natin negative 2x by x. So, meron tayo negative 2x squared. Then, negative 2x times 4, meron tayo negative 8x. And then, saka natin pwedeng pagsama-samahin yung mga ating terms na pwedeng pagsamahin. So, ang magiging final answer natin dito, so unahin natin yung mga may x squared. So, negative x squared minus 2x squared is equals to negative 3x squared. Then, meron tayong negative 8x. And then, syempre, yung matitira is yung constant na 3 or positive 3. So, ito na yung ating magiging final answer. Yeah.
So, next naman natin is isa pang problem. Ito naman. X squared minus 2x multiplied by x squared plus 2x. So, same step lang yung ating gagawin. So, uh, i-note muna natin kung ano yung gagawin nating u at v. So, pwede naman itong magkabaliktad. Pero normally, syempre yung unang factor, ito yung ating u, x squared minus 2x. And then yung v naman natin ay yung second factor, x squared plus 2x. Then, next step is hanapin natin yung derivative ng bawat factors na ito. So, yung du over dx natin is equal din sa derivative ng x squared. So, copy natin yung 2, then x, then 2 minus 1 is equals to 1. So, hindi ko na isusulat. Then, derivative ng negative 2x. So, derivative ng x is equal lang din sa 1. So, matitira na lang dito is negative 2. So, next naman natin ay dv over dx. So, ito din ay equal sa derivative ng x squared, 2x ulit. Derivative ng 2x is equal naman sa plus 2. So, kompleto yung ating kailangan para mahanap yung ating derivative. So, f prime of x is equal saan? So, start tayo sa u ulit. So, ang u natin is x squared minus 2x multiplied by dv, so 2x plus 2, plus, copy natin yung v. So, ito yun. So, x squared plus 2x naman multiplied by du. So, ang du over dx natin is 2x minus 2. Ayan. So, ito na yung ating magiging sagot. Pero para mas maging maganda yung ating final answer, pwede pa natin yung expand. So, ngayon, so x squared times 2x. So, meron tayong 2x cubed. X squared times 2 plus 2x squared. And then, negative 2x times 2x is equal din sa negative 4x squared. And then negative 2x times 2 is equals to negative 4x. Then plus, ito naman yung kabila, x squared times 2x is equals sa 2x cubed. Then x squared times negative 2 is negative 2x squared. Then 2x times 2x is positive 4x squared. And then negative 2x, positive 2x times negative 2 is equal din sa negative 4x. Ayan. So, pag sinimplify natin to, pwede natin combine natin yung mga like terms natin. So, meron tayong 2x cubed plus 2x cubed is equals to 4x cubed. Then, meron tayong 2x squared. 2x squared minus 2x squared, makakancel. Meron tayong 4x squared minus 4x squared, makakancel din yan. So, ang matitira is negative 8x. So, ito yung magiging final answer natin. Ayan. So, kung tutusin, kapag ang given natin na problem na gagamitan ng product rule ay simple algebraic terms or algebraic functions na kung saan wala namang involved na ibang transcendental functions tulad ng trigonometric, logarithmic, exponential, wala namang ganun sa ating given. Hindi laging magandang gamitin yung product rule. Especially kung kailangan din nating i-expand sa dulo yung ating sagot. Pero kung hanggang dito lang sa part na to, so wala namang problema. Pero kung i-record tayo na i-expand pa din yung problem, yung magiging answer natin, so hanggang papunta dito, so meron tayo, pwede rin naman tayong mag-proceed na i-process muna natin yung given pa lang, dito pa lang sa given, at i-multiply na natin, and then saka na lang natin gamitan ng power rule sa simula. For example, itong given ko, x squared minus 2x is times quantity x squared plus 2x. Kung tutusin, ito ay isang special product na meron ding sagot na x raised to 4
uh, minus 4x squared. Ayan. Ayan. So, isa siyang special product. So, difference of two squares yung kanyang sagot. Ngayon, kapag dinerivative niyo yung x raised to 4 minus 4x squared, so gagamitan lang natin yan ng power rule. So, x raised to 4, automatic yan. Copy natin exponent, 4, then x, then 4 minus 1, dun sa exponent, maging 4x cubed. Ito naman, 4x squared, derivative natin. So, 2 times 4 is equals to 8, negative 8. Then, copy natin yung variable, and then 2 minus 1 is equals to 1. So, makikita natin, ito din yung magiging answer natin. Ayan. So, ito pala, ayan. So, ito lang yung solution niya. Ginamitan lang natin siya ng power rule. So, minsan, kapag yung ating problem na mukhang ipa-product rule, ay kaya pala siyang i-simplify agad. Kaya pala siyang i-multiply agad ng mas mabilis. Mas maganda na i-multiply na lang natin ito agad at gamitan na lang ng simple power rules dun sa may magiging answer sa kanya. Especially kapag yung ating given problem ay simple algebraic functions lang. Pero kung ang ating problems naman ay hindi naman nire-required na i-expand natin mula dito sa part na to. Hindi naman nire-required na i-expand. So, wala magiging problema sa paggamit ng product rule. Pero kung i-expand din natin siya sa dulo, so mas maganda kung mag-multiply na tayo sa simula. Pero tandaan, no? Kapag meron tayong involved na algebraic functions, then minumultiply for example sa ibang klase ng functions, sa exponential, sa logarithmic or trigonometric. So wala tayong mas maganda pa din gamitin yung product rule talaga. Pero kung ganitong klaseng problem lang, uh, hindi lagi na magandang gamitin yung product rule kasi baka mas mabilis kung imumultiply muna natin siya sa simula kaysa dun tayo mag-expand kapag meron na tayo or kapag na-product rule na natin sila. Yan. Kaya dito sa algebraic functions, so hindi pa masyadong gamitin yung product rule hanggat maaari. Kung kaya mag-expand, expand natin kasi mas madali pa din yung mismong power rule lang. So next natin is yung quotient rule. So quotient rule, ginagamit ito sa mga function, sa mga problems na kung saan naka-express kadalasan sa isang fraction. So for example, ito, u over v. So u and v natin ay both in terms of x. So ang magiging given daw natin or magiging resulting derivative is equal din sa v du minus u dv all over v squared. So kung saan yung v is yung denominator multiplied by the derivative of the numerator minus u or yung ating numerator multiplied by the derivative of our denominator all over v squared. So, para mas maintindihan natin yung rule na to, so try natin gamitin sa isang given. So, for example, meron tayong 5x plus 1 all over 3x minus 4. So, tulad ng ginawa natin sa product rule, so nag-assign muna tayo ng u and v, then hinahanap natin yung kanilang mga derivative. So, for example, so yung u natin dito is 5x plus 1 kasi ito yung ating numerator. Then yung v, so ito yung ating 3x minus 4. And then yung derivative natin, du over dx, derivative ng u. So derivative ng 5x is equals to 5, derivative ng 1 ay equals sa 0. So ang derivative naman ng v natin or ng denominator is equal din sa derivative ng 3x is 3, derivative ng 4 is 0. Then, proceed lang tayo sa pag-solve ng ating problem. So, lilista lang natin yung using the formula. So, ang una daw natin ay v or yung ating denominator. So, copy ko lang yung 3x minus 4 multiplied by du over dx or dun sa derivative ng ating numerator multiplied by 5 minus u or yung ating numerator 5x plus 1 multiplied by the derivative of our denominator or yung dv natin. So, equal yun sa 3 naman. All over v squared or e squared lang natin yung denominator. So, ang denominator natin is 3x minus 4
Then, squared na lang yan. So ngayon, pwede natin tong i-expand pa para mas maganda yung magiging final answer natin. So 3x times 5 is 15x. 4 times 5 is negative 20. Then 2 naman, so negative. Then 3 times 5x is 15x. Then 3 times 1 is 3. So, common mistake na nangyayari kapag nag-quotient rule is yung dahil merong negative part to. So, importante na ma-distribute din natin ito kapag tayo ay nag expand ng second term dito sa ating kanan na part. Ito, yung 5x plus 1 times 3. So, normally, nawawala yung parenthesis dito. So, ang nangyayari, yung negative, dun lang sa unang term na multiply na kung saan dapat nadidistribute yan sa lahat ng terms dito sa ating so ngayon, ang magiging final answer natin so kung hindi pala nire-record, i-expand yung denominator. So pwede na natin hayaan yan na naka-squared pa din. So ito, 15x minus 15x so is equal din sa 0. Then negative 20 minus 3. So meron tayong negative 23 all over 3x minus 4 squared. So ito na yung ating derivative. So let's try another problem. Ito naman 4x minus 2 all over x squared minus 1. So ang una lang natin gagawin, lista lang natin yung u at yung v ulit. So normally yung u naman ay yung ating numerator. So pwede lang magbago yung u and v kung in case na ibahin natin ng konti yung mga letters dito sa ating original formula. Pero kung ito'y susundin natin, so u natin is the numerator, 4x minus 2. And then yung v ko naman is yung denominator natin na x squared plus 1. So ang derivative ng ating numerator, which is the du over dx, is equals to derivative ng 4x is 4, derivative ng 2, 0. So derivative naman na ang ating denominator, so x squared plus 1. So derivative ng x squared, 2x, derivative ng 1 is 0. So ngayon, proceed tayo dun sa ating answer. So ulit, copy natin yung v muna. So v natin, or copy natin denominator. So x squared plus 1 multiplied by the derivative of our numerator multiplied by 4. Then next is minus, copy natin yung numerator, 4x minus 2, multiplied by the derivative of the denominator, 2x. All over x squared plus 1. Then, i-squared lang natin yan. So, ang gawin natin, expand lang natin yung nasa may numerator side ng sagot natin. So, 4 times x squared, 4x squared, then 4 times 1, plus 4, then meron tayong minus dito. Huwag kakalimutan na yung parenthesis natin ay hindi mawala upang ma-distribute natin mamaya yung negative part. So, 2x times 4x is equals to 8x squared. And then, negative 2x times 2x, ay negative 2 times 2x is equals then sa negative 4x. All over x squared plus 1 squared. Yan. So, kung mapapansin nyo, pag dinistribute yung negative dito, magiging negative 8x squared to. Then, negative times negative 4x is magiging positive 4x. So, ngayon, combine na lang natin yung mga like terms sa taas. So, 4x squared minus 8x squared is equal then sa negative 4x squared. Then, wala tayong ibang given na merong x variable lang na naka-raise sa 1. So, negative times negative 4x, ito ay magiging equal din sa positive 4x. Then, next natin is copy natin yung constant na 4 plus 4. All over x squared plus 1
squared. Yan. So, kung gusto pa natin itong i-factor yung 4, for example, sa taas, pwede naman. Pero, para sa sagot dito, tama na din naman to.